Us here on the programme. Thank you for taking the time. We now move on and over to the Middle East, where in Gaza City's Rimal neighbourhood, Palestinians are coping with extensive destruction as Israeli forces escalate their assault ahead of a planned offensive targeting the urban centre. Late-night evacuation warnings forced residents, including families with children and elderly, to flee just minutes before powerful missile strikes hit the area. The attacks caused widespread damage, destroying tents, vehicles and multiple buildings, leaving many homes in ruins. Evacuating to the south remains a significant challenge due to high costs for transportation and shelter, with many displaced families unable to afford the steep expenses amid dwindling resources. This is what the displaced Palestinians had to say. كمان على خان يونس ومش عارفين ايش بدنا نعمل. حياتنا كلها نزوح وتشريد ومعانا مرضى ومش عارفين وين نروح واي مكان امن مش عارفين. مش مقاومة مستهدفة، احنا مستهدفين، احنا كمدنيين احنا مستهدفين. احنا ايش ذنبنا؟ احنا كشيوخ، كنساء، كاطفال، ايش ذنبهم؟ الحرب صار واصل فيه لا يقل الشهداء عن 70. Now, thousands of Palestinians have been seen travelling southwards along the Al Rashid coastal road in the central Gaza Strip on trucks and donkey-pulled carts, fleeing Israeli military strikes in Gaza City and northern areas. Displaced families are heading towards Khan Yunis and other southern locations, but face uncertainty and a lack of safe zones. Many are carrying patients and vulnerable individuals, struggling to find shelter amid the chaos. Civilians, including women, children and the elderly, have expressed fear and frustration, saying they are being targeted despite not being involved in the conflict. The ongoing violence has resulted in nearly 70,000 deaths since the war began. Let's in fact listen in to what some of the local residents and displaced Palestinians had to say. الساعة 11 الليل واحنا نايمين والاطفال نايمين والمسنين الكبار نايمين، وتفاجأنا الا واحد بصوب هجوا ايش قال اليهود بلغونا تخرب، يمكن 5 دقائق او 4 دقائق على السريع، وطلعنا نجري تفاجأنا طلعنا بعد ما روحنا من النزوح هذا وجينا على المخيم، يعني لقينا المخيم دمار بركان صفي زي ما انت شايف، السيارات مدمرات، الخيام مدمرات، الحياة مدمرات، ومش عارفين ايش نعمل الحين، وبنشكي احنا لربنا بس مش للعبد. وين نطلع على الجنوب؟ اليوم الجنوب مصيبة كبير، وين نطلع للجنوب؟ اليوم السيارة بدها 1000 دولار تنقل أغراضك، 4000 شيكل و3000 شيكل، الخيم اليوم حقها الخيمة حقها 1000 دولار كمان. قاموا الخيم وقاموا مصارينا وحرقوا قلوبنا وحرقوا حياتنا وما ضلش حاجة لنا. المربع كله عليه نقطة حمراء، اخلوها. المهم اخلينا المنطقة اللي اجت الضرب هذا في مبنى عندنا صغير في العمارة. وانضربنا بس يعني ضربوه بشكل يعني صاروخ كبير، يعني مش زنانه ولا اباتشي، لا يعني حابين يضرروا المنطقه كلها لانه جو الصاروخ يعني هز المنطقه، فضرروا حوالي 4 عماير في المنطقه، مش بس احنا. من وين يروح الناس؟ الناس اليوم عمل الخلاف بقول لك ما تروحش لهان ولا هان، كله على الجنوب. يا عمي بعيش الجنوب اليوم الناس هي من وين تجيب مصاري؟ هي المشكله اليوم، الناس لا هي مطلوبه لليهود ولا شيء، بقول لك انا من وين اجيب مصاري؟ بدي 4000 شيكل للخيم، عشان هيك بدي غصب عنهم بضلوا هين قاعدين. والله يا عمي قاعدين قله حيله. Now, Gazans in Gaza City have inspected their belongings and stood surrounded by rubble following an Israeli strike on an UNRWA-run school that was sheltering displaced Gazans. They say that the Israeli army warned them to evacuate ahead of time. However, many of them lost their belongings under the rubble. Israel has intensified Gaza City strikes as many residents refuse evacuation, hitting 3 UNRWA-run schools which are used as shelters for displaced people. Israel has stated its intention to take full control of the ruined city, where about 1 million people are sheltering. Let's listen in to some more statements of Gazans fleeing from Israeli strikes. ايش اللي صار؟ حسبي الله، ضربونا واحنا قاعدين، ضربونا، ضربوا المدرسة اللي قويتنا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليك. وين نروح يا عالم؟ وين نروح يا ناس؟ وين نروح احنا؟ أمانة، خلص بقفي يما، خلص بقفي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
لاقيين رايس قاعدين في خيمة مش نلاقي دخل أولادي لا فرشة ولا حراب ولا مخدة ولا شيء. أنا في الشارع أنا أولادي وين أروح؟ طالع لو تنطبق السما على الأرض مش طالعين. ولكم لناش مكان ولكم معناش شكل نركب كيف نطلع؟ ولك قل مواصلة بدها 3000 4000 شيكل والأرض بيجروا لنا إياها أجار ولكم من وين نطلع؟ Now we finish in the Indian subcontinent, where Prime Minister Narendra Modi has said that the newly appointed Nepali Prime Minister Shikula Karki will pave the way for peace, stability and prosperity in the country, following the Gen Z protests that toppled the earlier Oli government last week. He has congratulated Sushila on becoming the first woman Prime Minister of Nepal and said that her appointment is a shining example of women empowerment. Shukila Karki is an anti-corruption activist and Nepal's first women Chief Justice. She was chosen by student groups who have been protesting over corruption and curbs on freedom of expression. Well, that is all that we have time for, but we will continue to bring you more